of the dairy CEOs, dairy companies, I will be the show host for this scientists, gathering here. students, It's an honor moment for me to be hosting this. media, Thank you very much. ladies and gentlemen. And you know, I'll tell a The little dairy bit about fraternity my from all over the country has joined together to participate in the 50th Golden Jubilee Dairy Industry Conference. You may notice a small portrait at the other corner, which we have put, that is the father of the White Revolution, Dr. Varghese Kurian on the dais. You may feel, what is the significance of this portrait with this 50th Dairy Industry Conference? The first Dairy Industry Conference was held in the year 1964 in the city of Bangalore, under the leadership when Dr. Varghese Kurian was the president of the Indian Dairy Science Association at that time, as it was called. With that leadership, we have reached the milestone of the 50th Dairy Industry Conference, the Golden Jubilee edition. And between these two editions, the milk production has increased 14.5 times. The whole dynamics of dairying has changed. On this momentous occasion, it is a right part to at least remember the father of the White Revolution and to assure, to say, Father, we have not forgotten you on this momentous occasion. This is the significance of this portrait which has been depicted, and on behalf of this gathering, we pay our tribute to the father of White Revolution. This is, when it comes to the city of Hyderabad, this is the fourth time that in the city of Hyderabad, we are organizing in this conference. But the last conference was in the year 1989. We are coming back to the city, sir, after nearly 35 years. In these 35 years, the milk production has increased 4.5 times. Every time, 3 times, 4 times, when the milk production changes, the dynamics of the industry will change. For today's conference, we approach the Honorable Deputy Chief Minister, Shri Mallu Batti Vikramarka Garu, to come and then to inaugurate this particular conference. Ladies and gentlemen, we are extremely happy that at a short notice, our Honorable Deputy Chief Minister readily agreed to be with us this morning and then to inaugurate this program. I would not like to say too many things about our Honorable Deputy Chief Minister, but nevertheless, it's my duty. He was a politically involved with the 5 times, 5th time winning his, becoming the member of the assembly. Earlier, he was the CLP leader of the opposition, and alumni of the postgraduate alumni of the Nizam College. And he knows in and out of the rural development and all the pains of the rural folks. And he also appreciates the dairying as a tool which can contribute for the rural economy. It's my duty to welcome him with a bouquet, and may request our Vice President Ajay Khosla to come and hand over the welcome bouquet to our Honorable Deputy Chief Minister. A big welcome to our welcome, sir, for this Dairy Industry Conference. The Dairy Expo forms an important component of all the Dairy Industry Conference. For this Expo, we requested our Honorable Agriculture Minister, Shri
Tumala Nageshwara Garu, who readily agreed, and then he was on dot, he was with us, and then he went round the stalls, for which we are extremely grateful to you, sir. We are really honored with your presence in this particular, for the inaugurating our expo. I request my Vice President of the Indian Dairy Association, Sri Arun Patil, to come over and then welcome our Honorable Agriculture Minister with a welcome bouquet. Ladies and gentlemen, we give a big clap. Welcome the honorable guest. I welcome other dignitaries, Sri Minesh Shah, the chairman of the National Dairy Development Board, who will be delivering his keynote address. And may I request Mr. B.V. Reddy, the CEO of the Dodla Dairy, to welcome the guest with the bouquet, please. Mr. Sammurthy, the CEO of Heritage, please come over and welcome our President, Dr. R.S. Sodhi. May I request Bhupendra Suri to come over and welcome our Principal Secretary, Shri Adarsh Sinhaji, whom we had met for the first time when we started with the conference. He was the first visitor to be met with us. May I request S.S. Man to come over and to welcome Lakshmi ji, the newly appointed Managing Director of the Telangana Dairy Federation and all. May I request Sudhir Singh to come and welcome our Director, National Dairy Research Institute, Dr. Dheer Singh. May I request Dr. N.K.S. Gowda to come over and welcome our IDF President, Prestano Brizale, for this conference. May I request Dr. Rajendra Kumar to come over and welcome Mr. Charles, the architect of this entire function, the Secretary General of the Dairy Industry Conference. May I request Dr. Surenna to come over and welcome Sri Rajeshwar Rao, the chairman of the Telangana newly formed, its one-year-old baby, IDA Telangana chapter. I request Dr. Rajkumar to welcome Dr. Subhash. I welcome all the delegates. I welcome all the delegates who have come over from all the parts of the country, the dairy farmers, students, scientists, dairy industry professionals, press and media, and I hope you will have a very nice time. A special welcome to the award winners, and especially the Maiden Award of the Lifetime Achievement Award winner, Shri R.J. Channamohan is also there. We especially welcome you, sir, and all other delegates, and I hope that you will have 3 days pleasant dairy time, and then with many newer innovation and ideas emerging from this conference. Thank you very much for one and all. Also, one person didn't receive the welcome bouquet. May I request Vijay Bhaskar sir to present the bouquet to Satish Kulkarni sir here to officially welcome him to the stage. Thank you very much, sir. And now, ladies and gentlemen,
I request C.H. Rajeshwar Rao Garu, the chairman of Karimnagar Milk Producer Company, to come over here and address the gathering. He's delivering an open talk. Sir, Hari, welcome to you, sir. అందరికీ నమస్కారం. 34 సంవత్సరాల తర్వాత 34-35 సంవత్సరాల తర్వాత మరి హైదరాబాదులో 58th డైరీ ఇండస్ట్రియల్ కాన్ఫరెన్స్కు వచ్చినటువంటి ముఖ్య అతిథులు గౌరవనీయులు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి గారైనటువంటి బట్టి విక్రమార్క గారికి, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రులైనటువంటి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారికి, అదేవిధంగా మరి ఐడిఏ అధ్యక్షులు, వారి పాలకవర్గము, అదేవిధంగా సౌత్ జోన్, నార్త్ జోన్, వెస్ట్ జోన్, ఈస్ట్ జోన్ సంబంధించినటువంటి అధ్యక్షులు, వారి పాలకవర్గానికి, పాత్రికేయ మిత్రులకు, తెలంగాణ చాప్టర్ స్టార్ట్ అయ్యి ఫిబ్రవరి 2023లో ఈ యొక్క తెలంగాణ చాప్టర్ స్టార్ట్ అయ్యి మరి అతి త్వరలోనే 58th డైరీ ఇండస్ట్రియల్ కాన్ఫరెన్స్ అరేంజ్మెంట్స్కు మరి మా పాలకవర్గం ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా బీవీకే రెడ్డి గారు అందరూ కూడా సహకరించి ఈ యొక్క దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా చేసేందుకు సహకరించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. సార్, మీ అందరికీ తెలుసు సార్, వ్యవసాయానికి అనుబంధంగా ఉన్నటువంటిది ఈ పాడి పరిశ్రమ. వ్యవసాయంలో 6 నెలల తర్వాత మనకు డబ్బులు వస్తాయి, కానీ పాడి పరిశ్రమ ద్వారా 10 రోజులకు 15 రోజులకు మనకు డబ్బులు వచ్చేటువంటి ఒక ఈ పరిశ్రమ పాడి పరిశ్రమ. మరి ఎప్పుడైనా కూడా అంటే పంట పాడి అనలేదు, పాడి పంట అన్నారు. అంటే ఏ ఇంట్లోనైతే పాడి బాగుంటుందో వాళ్ళ ఇంట్లో పంటలు కూడా బాగా పండుతాయి. అది కాకుండా కూడా న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్, అంటే ఒక గ్లాస్ పాలు తాగినా కూడా హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఆ కుటుంబం బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో పంట కంటే ముందు పాడి అని చేర్చడం జరిగింది. సో అందుకొరకు వ్యవసాయంగా అనుబంధంగా ఉన్నటువంటిది ఒక పాడి పరిశ్రమ ఎప్పటికి కూడా నష్టం జరగదు. వ్యవసాయం లోపల అనుకోని పరిస్థితుల లోపల నష్టం జరగవచ్చు, కానీ ఈ యొక్క పాడి పరిశ్రమ ముందే ధర నిర్ణయిస్తాం కనుక ఫ్యాట్ ఎస్ఎన్ఎఫ్ మీద మరి ధర ఉంటుంది కనుక మీ క్వాలిటీ క్వాంటిటీ మీద ఆ రైతుకి ఎన్ని డబ్బులు వస్తాయని చెప్పి ఏ రోజు ఆ రోజు కూడా వారికి ఆటోమేషన్ ద్వారా స్లిప్లు ఇచ్చేటువంటి ఒక వ్యవస్థ ఉంది కనుక మరి రైతుకి ఎప్పటికి కూడా నష్టం జరగదు. అందుకొరకు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి ఒక్క రైతు కూడా ఇంటికి ఒక గేదెనో లేకుంటే ఒక ఆవునో పెట్టుకున్నట్టయితే తప్పనిసరి వ్యవసాయానికి అనుబంధంగా ఎక్కువ సంపాదించకున్నా కూడా కేవలం మన ఖర్చులన్నా ఇళ్ళ తీసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది కనుక మరి దయచేసి అందరం కూడా ఆ విధంగా ఆలోచించి మరి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మరి వేరే రాష్ట్రాల కంటే ఎక్కువ పాల ఉత్పత్తి సేకరించేందుకు మనం అందరం కూడా దోహదపడాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ పేరు పేరున నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లండి. హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ప్లీజ్. And now, ladies and gentlemen, I'd like to call upon Sri C.P. Charles, who is the former State Director of NDDB and currently Director of ABT Foods Limited, Coimbatore, also Secretary General of 50th Dairy Industry Conference. Put your hands together for C.P. Charles, sir. Are you welcome, sir? Thank you. Good morning. Namaste, Namaskara, Namaskaram and Vanakkam. Honorable Deputy Chief Minister of Telangana and Honorable Minister for Agriculture of Telangana, dignitaries on the dais of the dais, dear members of IDA, dairy farmers, press, students, ladies and gentlemen.
I am also delighted to welcome ladies and gentlemen. I am also delighted to welcome you as the Secretary General of the 50th Dairy Industry Conference to this prestigious event. This is being held in the state capital of Telangana, Hyderabad. The last conference, as they mentioned, was held in the year 1989 at Ravindra Bharati. And that conference was attended by 500 people. Today, our registration as of now has crossed 1,700 participants. It is worth to mention here that the Telangana chapter of IDA was started in the year 2023, in the month of February. The first assignment taken by them is the 50th DIC. I appreciate them for the courage and enthusiasm. I should make a special mention about Sri BVK Reddy, CEO of Dodla Dairy, and the CEC member of IDA, who is a motive force behind the conference. I should thank Mr. Sunil Reddy, MD of Dodla Dairy, for permitting us to open the 50th DIC Secretariat in their corporate office and also use their conference hall and the meeting hall for all our internal meetings. Let me brief you about this landmark conference, which has 11 platinum sponsors, highest in the history of Indian Dairy Association and Dairy Industry Conference. I record my thanks to the platinum, gold, and silver sponsors for their support. The conference has got several unique features. Farmer session, which will be held in the same hall in the afternoon, and there are 3 women speakers in the farmer conference, and also, farmer sessions, and also a woman co-chairperson. There are 12 technical sessions which are going to be held in this hall, hall number 1, and also in the main building. And there are 15 women are involved either as speakers or as conveners, rapporteur, or co-chairpersons. So there are close to 20 women are involved in the main program of this conference. This is a unique feature. The conference has arranged a Southern Dairy Ministers Conclave tomorrow at 5:30 p.m., in which 3 ministers from the southern states are expected to participate and brief us about the progress the respective states have made so far in the dairy front. Today afternoon, we have a CEO panel discussions, and the discussion is going to be focusing on the theme of the conference, that is innovation and entrepreneurship in Indian dairy. So each CEO is going to tell us how their organization or his organization or her organization is supporting the dairy industry in innovation and entrepreneurship. There are 3 more important aspects of this conference. One is a souvenir. Is normally all the conferences we just bring out a souvenir. But there is one coffee table book which we are bringing, which is a signature book, which is going to give the history of the 50 dairy industry conferences so far held, right from 1964. The first conference, as Dr. Satish mentioned, was under the chairmanship of Dr. Verghese Kurian, the father of white revolution. We have technical sessions which are carefully coined by the team of experts and has a battery of practitioners and entrepreneurs who have done exemplary work in all fronts of dairy. Besides academicians who has rich research experience supporting innovation in the industry. The Dairy Expo in hall number 1, 3, and 4 has 220 stalls showcasing the equipment and machinery for the startup and grown-up companies. I thank VA Exhibitions for their efforts in covering number of companies in the expo. Now, whenever you just registered today, a sling bag has been provided to you.
That's for the convenience. It has got a pad, it has got a pen, it has got a program schedule, it has got a suite provided by Heritage Foods. It also has a suite by Pularedi. I thank them for giving the sweets. And the kit will be, a specially made kit is available. It's available after 2:30 by the side of this hall. Whoever has registered, you can just collect in the afternoon. I hope the 50th Dairy Industry Conference will address your knowledge thirst through various technical sessions, and also it will just support your taste buds through sumptuous Hyderabad cuisines, especially biryani. Please enjoy your stay in Hyderabad and get back safely to your residence. And sincerely thank the Team 50th DIC for the continual support extended to me for organizing the conference. And also I should thank Dr. Satish, who is the chairman of the Dairy Industry South Zone IDA, and also President Dr. R.S. Sodhi of IDA for the support. God bless them. Thank the God Almighty for giving us the strength and wisdom to effectively and efficiently steer the conference with all your support. Thanks to one and all. విక్రమార్క గారు అన్నాడు అసెంబ్లీలో మాట్లాడిన మాట. అందుకే మేము అనేది వెంటనే ప్రభుత్వం. Can we have a huge round of applause for CP Chalsa, the Secretary General, 50th DIC. And ladies and gentlemen, it's time for the presidential address. Can I call upon Dr. R.S. Sodhi, sir, who is the former Managing Director, Amul, and the President, Indian Dairy Association. Hearty welcome, sir. ఉచితంగా రెగ్యులరైజేషన్ చేస్తామన్న ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి మాటలు ఒట్టి మాటలా లేదా నిజంగా నమస్కార్, గుడ్ మార్నింగ్. తప్పకుండా వారు సమాధానం చెప్పాలి అనే మాట కూడా నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. టుడే ఇన్ ద 50th Dairy Industry Conference, ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా అధికారంలో Honorable Deputy CM of Telangana Shri Mallu Batti Vikramarka ji, Krishi Mantri Shri Tumala Nageshwar Rao ji, Dr. Minesh Shah, Chairman NDDB, మధ్యతరగతి కుటుంబాలు మరి మార్చి 31 లోపల Shri Pierre Cristiano Brazale, President IDF, Dr. Dheer Singh ji, Director NDRI, Shri Adar Sinha ji, Additional Chief Secretary, Mrs. Lakshmi MD, Vijaya Dairy, పంటలు ఎండుతా ఉన్నాయి, నీళ్లు లేక పంటలు ఎండుతా my ఉన్నాయి. colleagues from the IDA, the Vice President, Shri Arun Patil Samal Khosla Sahab, కాబట్టి కాంగ్రెస్ Shri పార్టీ Satish గతంలో Kulkarni, హామీని Shri నిలబెట్టుకోవాలని Rajeshwar Rao ji, Shri CP Charles ji, అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ గతంలో ఈ మంత్రులు and మాట్లాడిన మాటలు వారికి గుర్తు చేస్తూ Shri 6వ R.G. తారీఖున Mogan ji, who is going to ఈరోజు get 4వ the తారీఖు, Lifetime 6వ Achievement తారీఖున Award. అన్ని And నియోజకవర్గ also, కేంద్రాలు I'm extremely happy to welcome హైదరాబాద్ లో హెచ్ఎండిఏ కార్యాలయం దగ్గర, the main అదేవిధంగా జిహెచ్ఎంసి contributor కార్యాలయం దగ్గర, and హైదరాబాద్ also the కార్యక్రమం, associate of HMDA, Dr. Varghese GHMC Kurian during కార్యాలయం, White Revolution మిగతా 1, అన్ని నియోజకవర్గ Dr. కేంద్రాల్లో R.P. Aneja, Mrs. ధర్నాలకు Aneja also. పార్టీ పిలుపునిస్తా ఉంది. ఇది మరి ప్రజలు కూడా మాతో కలిసి రావాలని he was a చెప్పి secretary in చెప్తా ఉన్నారు. NDDB ఎవరైతే in 25,44,000 when కుటుంబాలు ఉన్నాయో Operation దీనివల్ల Flood was being నష్టపోయేవారు, దీనివల్ల implemented, ఇబ్బంది పడేవారు, and he was వారందరూ కూడా involved in that. మద్దతు చెప్పాలని చెప్పి All కూడా the managing నేను director విజ్ఞప్తి and చేస్తా CEOs of ఉన్నాను. 6వ all తారీఖు the నాడు cooperative and రాష్ట్ర private వ్యాప్తంగా dairies, ధర్నాలు కూడా by all the చేపడతా ఉన్నాం. నిరసన కార్యక్రమాల్లో ఇది Central మొదటి Executive Committee, IDA తదనంతరం members, జిల్లా కేంద్రాల్లో కూడా మరి జిల్లా కలెక్టర్లను కలవడం, Milk అదేవిధంగా producers, రెవెన్యూ పశుపాలక్ భాई बहन, కలెక్టర్లను అక్కడ కలెక్టర్, board of directors, ఆర్డీఓలను అక్కడ ఆర్డీఓలను కూడా different కలిసి cooperatives and private బాధితుల हैं. తరపున వినతి పత్రాలు So, కూడా అందజేస్తాం. it's my privilege తప్పకుండా that I'm మా పార్టీ addressing తరపున you on behalf of న్యాయ పోరాటం IDA. కూడా చేస్తాం ఈ విషయంలో So అని first చెప్పి of కూడా all, నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా on ఉన్నాను. behalf of గతంలో Central మరి Executive Committee of పిల్లేసిన IDA and on my వెంకటరెడ్డి గారు, personal behalf, గతంలో పెద్ద I'd పెద్ద like మాటలు to చెప్పిన బట్టి విక్రమార్క గారు thank ఆనాడు and free అని welcome ఇవాళ ఫీజు every అడుగుతున్న delegate to పెద్దలు this ఎవరైతే 3-day ఉన్నారో conferences వీరందరినీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి where చేస్తా we have ఉన్నా, brought స్పందించండి. together right తప్పకుండా from milk మీరు producers, స్పందించి మీ వైఖరి milk మరి processors, మార్చుకొని తప్పకుండా మీరు academicians, ముందుకు రావాలని marketers, విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మరి ఈ scientists, వీడియోలు the ఏవైతే equipment బట్టి గారు suppliers, చెప్పిన మాటలు, testing ఏదైతే suppliers, సీతక్క గారు చెప్పిన packaging మాటలు, industry, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి the గారు చెప్పిన whole మాటలు, veterinary science, ప్రతి గ్రామానికి, ప్రతి doctors, పట్టణానికి I mean కూడా whole social value media chain ద్వారా of కూడా dairy is విస్తృతంగా sitting here, పంపిస్తాం. వీళ్ళ and ద్వంద్వ వైఖరి, I'm very రెండు నాలుగు happy and విధానాన్ని, welcome all of ప్రతిపక్షంలో you. ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా, And also like to అధికారంలో ఉన్నప్పుడు congratulate all the మరొకలాగా winners మాట్లాడే వైనాన్ని of కూడా awards who are ఎండగడతాం. going to get it. తప్పకుండా 6వ And తారీఖు also నాడు అన్ని simultaneously నియోజకవర్గ like to కేంద్రాల్లో thank the నిరసనలు, IDA 7వ South తారీఖు నాడు Zone and అన్ని Telangana ఆర్డీఓ chapter కార్యాలయాలు, అదేవిధంగా for కలెక్టరేట్ organizing అక్కడ this, 33 especially at జిల్లాల్లో Hyderabad after కలెక్టర్- 35 years. కలెక్టర్లు కూడా
like Mr. విజ్ఞాపన Satish పత్రాలు ఇస్తాం. mentioned, అప్పటికి ప్రభుత్వం దిగి రాకపోతే 35 years back, 36 years back, our milk production was around 49 million metric ton. Today is 231. So 4.5 to 5 times in last 35, 36 years. And that time per capita consumption was only 164 gram, and today it is 460 gram. And also, we are very inspired that time Dr. Varghese Kurian, any idea conference, what we were always waiting for the address of Dr. Varghese Kurian. When in Hyderabad last time, Dr. Varghese Kurian was there. కాంగ్రెస్ పార్టీ వైనాన్ని About the idea already, tankers, Sharmila has explained. I'm going to tell because whatever time slot has been given to me, what is Indian dairy industry, why we feel very proud of it, what is the future, what are the challenges, and what is the responsibility of all the members of dairy value chain of India. I mean, it is known that we always feel very proud about our dairy farmers who has made us India's #1 milk producing country. We are contributing 24% of world milk production. But if you go by the milk solids, because buffalo milk has got 25-30% more milk solids, so you have to add 5% more. So in that way, 29% of or 1/3 of the milk production. And coming to the south 5 states, it is contributing 21%. But let me tell you, sir, I was going to the data. Animal husbandry, all the south states are big contributor. In case of poultry, 56% is contributed by only the 5 states. So we expect in dairy also that much growth comes here. Coming to the dairy total value chain or production, the latest data which has been released by the Animal Husbandry Department, Government of India, the total GVA, gross value is around 14 lakh crore. Out of that, 10 lakh crore is milk, around 3 lakh crore is the feed, and 1